Yali Madad. This audio cassette was transferred into CD and MP3 by Alwaaz Huzurmukhi Firozlada. Enjoy listening via this. Thank you and Yali Madad. बेबे लोचन सर्वने विद्या लोचन त्राण बेबे लोचन सर्वने विद्या लोचन त्राण सपत लोचन धर्मना जुए विचारी जान भाइयो भरम न भूलिए विरानव भूलिए एजी लाख लोचन छे ज्ञानना जेनु वार न पार लाख लोचन छे ज्ञानना जेनु वार न पार आत्मा तत्वने जे ओळखे ते छे सारामा सार भाइयो भरमे न भूलिए विरानव भूलिए સૌથી પ્રથમ પાંજા બજાં કે આકા નૂરે ખુદાવિન બરક હાદિલ મેદી सिरातुल मुस्तकीम नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम पर इश्क ने मोहब्बत की सलात पढ़लाम अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. I'll start my voice with an apology કે આજે શુક્રવારે એ બધો પ્લાન ਹੁੰਦਾ પણ I will take a few minutes of your time. There are some important issues to be discussed and a very important central theme आहे આપણી ઈ પાસે જરાક કન્વે કરીને જે જમાત છે અને I will go a little fast બોલાતો અને fast સુણજા તો મને લાગે તો વાંધો નહીં છે. ઓકે, જ્ઞાન જો મીનિંગ વેદ લોચન સર્વને વિદ્યા લોચન 3 બધે કે 2 અક્ષ સુધી આવીએ ખુદા બધે કે 2 અક્ષ સુધી વિદ્યા લોચન 3 જે એજ્યુકેટેડ હોય જે એજ્યુકેશન થાય ઇનકે 3G અક્ષ મિલે. થર્ડ આઈ મીન્સ his vision is wider than the people who are not educated. He can see more than person who is not educated. So વિદ્યા લોચન 3 પછી લાખ લોચન છે જ્ઞાનના જેનું વાર ન પાર જે જ્ઞાન એક્વાયર કરે નોલેજ એક્વાયર કરે. Now there is a difference between વિદ્યા અને જ્ઞાન. તો જે જ્ઞાન એક્વાયર કરે એની લખ અક્ષું અને જ્ઞાન is something that changes you, something that you made a part of yourself and have put it into your practice. એ જ્ઞાન જે એક્વાયર કરે તો એની લખ અક્ષું. તો નોલેજ જો કોન્સેપ્ટ ઇસ્લામની જ્યારે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય નબી સાહેબ જે આપણી હદીસ થાય કે those who pursue the path of knowledge, all the beings on the earth and in heaven pray for the forgiveness of the sins of that person. Even the fish in the depths of the sea pray for the forgiveness of the sins of the person who pursues the path of knowledge. And knowledge, પાંજે છોકરે કે કીધા પાંજે બચ્ચે કે કીધાથી મિલે તો where do they get the knowledge from? Largely they get the information from the schools and universities. Where is the knowledge coming from? It's coming from the Baitul Ilm, જે એ લોકો જે સેટરડે જે 3 કલાક એ લોકો મળે છે. That is the place where children get religious education, because difference between secular education and religious education. In secular education there is information being given to you.
religious education jara information na par formation haliriyo because you want a different person, his personality, his values in life, everything is changing. So Panja Edmonton Mijara, we have about Panja Jamaat lagभग 3000 Jamaat, 3000 people. इनमें थी 650 school boys and girls in 650 from toddlers to the high school. 650 बच्चा इन અને આપણો સો 2 ટીચર્સ છે એટલે માટે ડેઝ ટાઈમ ઇન્ડો એટલા બધા ટીચર્સ કલેક્ટ કરના from a small jamaat collect a days is small. Okay, now how much can they give? What happens is did I just statistics panage, so the children go to jare ninda hoita their attendance is excellent. As they grow up the attendance goes down. And this trend, बतरे जगह is common trend है. निंदा बच्चा हो तो कच्ची बोलना. As soon as he starts going to school, quiet. We talk to पाँच कच्ची में बोलना, तो जवाब ही लोग इंग्लिश में देना. And कच्ची 2 वर्ष में जरा we have forgotten our language. Gone. આપણો છોકરો તો મુકે છે કે હું મુખી સાહેબ વતે દુઆ કરે લઈ ના તો I don't know what મુખી સાહેબ is saying. Okay, so culture में जरा religion, language is quite central to our culture. So for 15 years we have given up our language. So 3 years, what will we give up? Okay. Honey, getting down to the essential bit about acquiring of knowledge of children and parental responsibilities. Find out Canada and Jaravia. કેટલા બધા advantages there. All of us have come from a variety of places. There are so many advantages. I have enumerated here 20 advantages clean of having come to Canada. And of course there are 20 disadvantages. But I will not talk about the disadvantages. Nobody wants to listen to the disadvantages. We will only talk on the, and I will not even go into the advantages of going to Canada. If I'm say in another sitting, we will talk about each of these advantages because many of our Ismailis find you 20 advantages down anyway. But this we will come to some other time. Why? Because there is very little time. I have to focus the whole argument on knowledge, acquiring of knowledge, who is giving the knowledge to the kids, what are the parental responsibilities. And advantages aside, problems burning problem. One burning problem we have is to maintain our culture, our faith, our values, our beliefs. And very soon he is a dominant culture in your impact એટલો fast પાંજે વચ્ચે થયો and no wonder લોકો 5-6 કલાક pure group સાથે હોય ને પાંચ સાથે બહુ ઓછો ટાઈમ હોય તો જે impact લોકો સાથે જે થયો is from more from school than from home. Now are we doing our homework to offset this? And before I say this, ખુલ્લાઈ પાસે problem. Why is this a problem? એ મુજે ઘર જો problem ઊભો નહીં કે રાઈઝ મિજારા નોર્મલી આ મુયા પોતે આઈડિયાઝ બહુ ઓછા મુયા અક્કલ ઓછી વાપરા તો હાજરીમાં આમ જો આ આપણી સ્પીચ ને આપણો ફરમાન કોટ કરા. Imagine Hazrimam is so worried about the impact of the Western culture on our youth and on our Jamaat. Hazrimam kehta, I fear the day, muke deep lage thi. I fear the day when Islam will be our faith, yet its outward manifestation in the buildings we work and live in, the works of art we behold, and the music we listen to will be dominated by foreign culture which has nothing, by foreign cultures which have nothing, which have their roots neither in our spiritual beliefs nor in our great artistic heritage. This is Lahore, 1976. Both fine speech વાંચી ચડીએ પછી અને ફરમાન Hazrimam came here. Hazrimam says, every time I come to Canada, I ask myself, what will be the position of the Jamaat 25 years hence? And 25 years from now, I might ask you that question. In other words, I'll ask you, 25 years ago, did you have a clear perception of what you wanted your Jamaat to be in Canada? If you have that perception,
Alhamdulillah. If you don't have it, think about it. પછી આપણે ઇન્ટરવ્યુની જયારે હાજરીમાં છે આજમાં ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછા કરે તો કે વોટ ઇઝ યોર રોલ એન્ડ કોન્ટ્રીબ્યુશન એઝ એન ઇમામ. આજમાં છે કોન્ટ્રીબ્યુશન તો આઈ વિલ નોટ ટોક અબાઉટ માય કોન્ટ્રીબ્યુશન, but I can definitely talk about what are my objectives. And the chief objective, look at this, Hazrat Imam says that one of my objectives was to help the community adjust to increasingly rapid forces of modernization and what I would call threats of extreme secularization, the imbalances which one notes caused by unequivocal search for material wealth. And the community should not forsake its traditional attitudes to their faith and the family, and not accept without question a lot of attitudes and principles alien to us. Silver Jubilee Mijara Hazirima global message બધે remind karaya. The unadulterated pursuit of material well-being will endanger an evil vacuum of destructive forces. Look at the words that Hazmam uses. An evil vacuum of destructive forces. Hazmam chota, apne besekani chota, it will be a sunless day of despair. Okay. There are a lot others, but Hazrat Imam is definitely very concerned about the impact of the Western culture on us. Now what is this Western culture? And કેટલા unique situation, કેટલી unique પાંજી situation ઈ પાનાર પેલા. Look at us. We have a very rich total exposure. પેલા તો પાટે Indian culture जो background है, कुले कपा Indian से basically. So we have the Indian background, Indian philosophy, Indian music, Indian food, Indian certain attitudes about respect, and all these things are all with us. Indian culture is with us. Indian exposure. Today, West Mijara, there is people want to turn towards the Indian culture and all that. We already have it. Second, Pawate Islamic exposure, because we are Muslims. So Islamic ideas about the social conscious, brotherhood, unity, service, the role of Allah vis-a-vis the soul, humility, prayer, search for light, all those nice things about Islam are with us. So we have an exposure, Indian exposure for enriching our culture. Apne baaju pawate Islamic exposure hai. Third, pawate Western exposure hai. And Western culture mi jara ko bahut fine chीज sense of efficiency, sense of responsibility. Everything goes time by time. When do I plan to die? Everything is, if they give you a time, they mean it. We know back home the kinds of problems we are facing. So, we have the Western culture, exposure, Islamic culture, Indian culture, and African culture. African culture, for many of us, and the sense of respect and welcoming and all those nice things are also there. Now, Ismaili culture to your exposure. We have got a choice. Pick culture and we can make our culture very rich. And negative pick Western society smoking, lack of respect, rudeness, drugs, depression and suicides and divorces and all. You can pick up all the negative things. We can pick up the negative things from our Indian culture also. Ninda karnu ne all the khani cheeze pa. Kalako telephone to free hai. Telephone padine 6 jane ke phone kar deto free uje na. Ane taake badhe ji khabar. અને બધે કે ઓન કરેલે છે ઈ મારું જી ધ્યાન રખત આઉં કી વધારે આઉં પાકે કોલે કોઈ જો બોલનો પાકે ધ્યાન રખત ખાને में चाहिए नहीं खाने में से पाके कोले कोई निंदा करने का. Anyways, so either we can pick up all the good parts about the good points of this culture or pick up the bad culture. हाँ पाकरो problem Western culture में जरा करो ध्यान रखने चाहिए. What are the things we must look out for? Some of the things we should look out for. Hello, ये जो society है, Western society,
It's a I love myself society. Most important, everything revolves around I. Everything. બચ્ચો નિંદો એ ત્યારથી egoistic. I is at the center. And in fact, the society reinforces, love yourself. You go to a psychologist and he says you must learn to love yourself before you can love others. It celebrates the self. પોતે કે બહુ ત્યારે પાંજી ફિલોસોફી ઇઝ જ્ઞાન में જોતા દેહી ને જે હું કરી માનતા તે તો દેખીતા અંધ આઉ જે કરે તો એ અંધ હોય. એટલે it is diametrically opposed. પાંજી આખી ફિલોસોફી જ we are going in opposite directions. પછી second, Western society we are, the Western people celebrate the body and the mind. They celebrate the body so much. Body जी ध्यान रखता है लोगों को खबर क्या है हकड़ी दाती की क्या तो इनकी कितनी कैलोरीज मुझे मिलती है डाइट कोक में जरा कितनी कैलोरीज नहीं है खादो पा आजकल डाइट गोदों का. All right, we celebrate the body. We are really careful about the body. We celebrate the mind also. We want to expand and we want to learn about things. પણ આત્મા जी गाल છે ને એ લોકો are very cautious about the soul. કે ખુદા जी વાત છે તો વ્યાજી में પડી ને લોકો એ તો પાછી ખબર નહીં. Anything that you can touch, feel and see is there. Very concrete, very extroverted, very external society. ત્યારે પાંજી we are an esoteric faith. પાંજો જે faith है, we look what is inside, what we can't see. Our search is an inward search, not an outward search. An average American or an average Canadian probably changes house 5-6 times in his lifetime and finally goes to the final resting house. If because he wants change, but जरा तड़को सारो निकलो, hello बाहर निकल, hello barbecue करजी. You know they want to go out. They just want to. Everybody is on the road. ताकि घने ते विचार थे इतनी बड़ी कार किधर भी नहीं थी छुट्टी में जरा. Everybody they celebrate the body and the mind, but nobody wants to worry about what is inside. And that's why if you forget the inside, so the under the problem thing, depression, nevada, but you can't tackle them. And under problem way, so you want to tackle it outside. So psychologists say, find new friends, join a new club, go and do this. And solutions are outside, the problem is inside. Okay, so this is Pachi Trijo. This is a very materialistic society. In Nizar, the dollar is the common denominator for love and everything. The child knows depending on how many things the child buys, the parent buys for the child. At least the more you buy things for me, the more you love me. It's entirely the common denominator is the dollar. Pachi, freedom to do anything. I do my thing and you do yours. Nobody worries about anybody else. Freedom is a very important concept. And a Panji family can achieve it. Pachi, family relations, different thing. Exposure to drugs, to depression, to dropouts in the schools, all those things, family breakups, single parent homes, all those things. Now, society એડી થઈ હોય કે અમેરિકન સહેવર લોકો થોડાક દિવસ પહેલા ટીવી જરા સ્ટેટિસ્ટિક્સ લોકો દીના only 15% of Americans go to church more than once a month. Only 15%. કેટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એટલે એ લોકો ખુદા કે તો એ લોકો ડિટેન્શન में रखे. खुदा तो छो तो हटा लोग मोरालिटी पर आंकड़ो यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स करा तो philosophy of moral concepts. Philosophy of moral concepts. I always thought philosophy and moral always was connected with God. तो प्रोफेसर से खुदा के तो तू बाहर रख, खुदा जी तो मस्ती न करेगा. God doesn't come into the picture. You can be moral without being religious. So everybody is very cautious about God. Panjo, for an Ismaili, our whole life we are religious centric. Our whole life centers around religion. Everything we do, we ask ourselves, is this action taking me towards Allah or taking me away from Allah? If it is taking me away from Allah, I don't do it. Simple. That's how a Muslim thinks. So, and I know Anjaj papers में दीपा नाजे, he Anjo paper में था कभी नहीं था. Our greatest joy, ये लोग का ये करो चार्ट दिना है. Our greatest joy
અને પાંજો ગ્રેટેસ્ટ જોય હોય તો મોકલે તો પેલો તો પપરોડે ખાને રખશે કે બંદીકરણની કેટલી મજા છે. અને વેસ્ટર્ન સોસાયટી જે આપણે રોતા ઇન્ડિયા ગ્રેટેસ્ટ જોય ક્યાં ક્યાંય ટ્રાવેલ, મની, સેક્સ લાઈફ, ક્લોઝ રિલેશનશિપ્સ, લવ રિલેશનશિપ્સ, હોમ, લેઝર. રિલિજન જો નામ જ નહીં. રિલિજન હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ જોય. પછી જોતા કેનેડિયન્સ વોન્ટ રિલિજન મોર એન્ડ મોર à la carte. You know? They don't want the full dinner. જે કન્વિનિયન્ટ હોય એ ખણો બાકી જોકડે બાજુ રાખી. રમઝાન હશે તો ઉડા પાંચ સાંજે ગામને બધું ચેન્જ થઈને ખાને જો દ્વા જો ટાઈમ ચેન્જ થઈને ઈ મહિને મેં વ્યા ન હું ઈ મહિને બીજા પાંચ દીન જો મતલબ ન કરજે ઉડા રબ ચાલુ થઈને બારે એવરીથિંગ ચેન્જીસ ખાલી રોજાનો રબ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ કે ભૂલી છે. અને ઈદ વાસ્તે અઠવાડિયા તૈયારી થતી હોય ગામને બધા પાંચ ખોજા દિસાંદ આવજે ઈદ જે દિવસે ખાલી રોજા છે ઇંજી વસ્તુ ન કરે આશા ન કરે. એટલે પાંચ રિલિજન ઓફ કન્વિનિયન્સ જેટલી સરખાય છે એ ખાતે અને બાકીઓ છેડી. અને ઓર્ગેનાઇઝ રિલિજન ફેસ અ બ્લિક ફ્યુચર, sociology says. Anyway, what I'm trying to say is we are in a secular society. We are a religious community in a secular society. Now, as parents, પાંજો ડ્યુટી પૂરે. વોટ ઇઝ અવર ડ્યુટી ઇન ઓર્ડર ટુ ફાઇટ ધીસ? ને પાંજો નહીં થયા જો હી જનરેશન તકલીફ નહીં થઈ મારો અહીં દરરોજ એવરેજ દિવસે જમાતખાને સેકન્ડરી સ્કૂલ જે બચે કે ગોતવા કે મિલના ખાને યુ લુક અરાઉન્ડ આઈ એમ ટેલિંગ યુ એની જમાતખાના in the whole of Canada પિંજા આજાગી વસ્તીઓ કે કરો you look around if you can find secondary school students in the જમાતખાના. It's no longer a common thing for them to come to Khana. Friday જો હશે તો એ લોકો બહુ ઘણે કે બહુ તકલીફ અંદર હશે to stand outside. અને એ પણ after a long fight they might come. અને આ હકડી હા એ grade 12 જે ક્લાસ છે ભણાઈ લેવો કેનેડામાં જરા એ લોકો પૂછા કર્યો છે how many of you go to Jamaat Khana regularly? લોકો they laughed loudly. લોકો કહે this is a joke. This guy must be crazy to ask us to go to Jamaat Khana every day. હા પૂછા કરો મા બાપ કોઈ પૂછા કરે મા બાપ ના રહે કે મુજબ સેકન્ડરી સ્કૂલ જો બચ્યો હોય 4 વાગે 4:30 વાગે સ્કૂલેથી હશે he will go around આપણે રૂમમાંથી બે રૂમે રેફ્રિજરેટર ખોલનો ટીવી નાનો ખાને જો ટાઈમ છે ને sit down to do his lesson. અને મા બાપ કહે ઓ બચ્ચા લેસન કરે છે ફાઇન આ સાચે ખાની હતા you go away. You don't sit down. The duty is to sit down with a child and ask him how many hours have you got now? Let's reschedule your time કે તું લેસન કરી શક અને ખાને વિની શક. અને જો યુનિવર્સિટી જ્યાં સ્ટુડન્ટ રેગ્યુલરલી ખાને વિની શક ના હોય તો એ સેકન્ડરી સ્કૂલ જ્યાં બચ્ચા એટલું છે ક્યો લેસન કરતા એ લોકો ખાને ના શકે. they can't accommodate જમાતખાના એમ. અને જો પાંજા બચ્ચા હેવર જો ખાને ન હશે now I am not blaming the boys and the girls. No please. તો બારે આ મારશે no. I am coming down to the actual causes. I have not yet said કે લોકો જો વંગત આમ ખાલી I am making a statement. They are not seen in Jamaat Khana. And when they are not seen in Jamaat Khana, so why? Let's go. It is a very important issue because જો હેવલના બચ્ચા જો સેકન્ડરી સ્કૂલના બચ્ચા ખાને અઠવાડિયે મોકલે છે કે મહિને મોકલે છે હતા તો જયારે પાંચ બધા સીસાજી રેમ તે પૂછતા છે એ લોકો જો ટાઈમ હસતો તો આંખ લાગે તો સડનલી લોકો હંમેશ ખાને હસતા ને એ લોકો બચ્ચા પછી દરરોજ ખાને હસતા. જો આવું પોતે વીકને આપણે તો ખાને વિંધુ આ મહિને આપણે તો આ છોકરા કીધા વિંધુ ખાને આવે છે ટીવી ના રાખે can't do this. So what will happen to our Jamaat? So what will happen? તો પાવા જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય હેવર જે પેરેન્ટ્સ કે જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય I know it is very difficult. હવે પાક ટેન્શન બહુ હોય પા નવી સોસાયટીમાં આવે આજકાલ તો અગાઉ તો બાયું ઘણી કમ ન કર્યું હોય ઇટ વોઝ ઓલરાઇટ યુ નો દે કુડ રિલેટ ટુ ધેર ચિલ્ડ્રન એન્ડ ઓલ ધેટ. બાયું કમ કર્યું બાયમાડું કમ કરતા સાંજ જવાથી પંચ જો ગઈ યુ આર વેરી ટાયર્ડ ઓફિસમાં જરા લોસ ખાધા છે ઘરે આવ્યા કારણ કે પોતે we need time to ourselves. Again another statistics I'll tell you, staggering, frightening statistics. United States and Canada में बहुत फर्क नहीं. They found out that an average parent has meaningful conversation with his child in a day 32 seconds. 32 seconds ખાલી આપણો parents પોતે બચ્ચે સાથે on an average meaningful conversation. હું ન કે તું આજે કી લેખ છે એડા ન કર હી ન કરું જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઈ ન. અધરવાઇઝ
the conversation, the communication between parents and children is finished. And there are parents who are doing it. Our solutions Edmonton there are two parents. One is sitting right here in Jamakhana. Another parents here, beautiful muke, I was getting worried. I mean, it is quite, I can see the point why it is so difficult to answer parents. But they would rather watch the TV than talk to you. And it is reasonable, but then now what do we do? What do we do about it? Because they need the love. It is important for you to talk to your children, ask them. Mission class, entertainment program. Many people, many students don't take mission class seriously. So joke man now, teacher, sentence punctuate comment continuously. Class is like that. So, now what do we do about this? Do they take mission classes seriously or not? Who asks the parents? He both find formula, he parents, Edmonton, parents, every day before they go to bed, when they are in bed, I go to them for 5 minutes, give them exactly 5 minutes. Now, Uncle Agno, 5 minutes, but he achieved so much in 5 minutes. Everything that has happened during the daytime, we exchange. If he has any problems, nothing. So when we sit down, I tell him, so what you did to your brother today was not nice. Praise very good, you have done a right thing, this is very nice, you are swimming very well now. So facilities vocabulary so if so much facilities are there, let them also grow as a whole human being. So 5 minutes in he મારું મુકે છે કે મુકે પછી તો એટલો ટાઈમ દીધો કથા 3-4 મિનિટ વાતો કરતી ને તો આ લોકો આપણી જ્ઞાનજી કરી શીખાડી ના તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ખાને में ચાન્સ મળે તો જ્ઞાન બોલી શકે પછી તે લોકો જે લુક ફોરવર્ડ હું બચ્ચા એટલો બધો એ લોકો જો રિલેશનશિપ સારો ખાને में પણ ના છે તો ચાઇલ્ડ ખાનો પતે એટલે the child runs to the parent and hugs the parent as if it's his real friend. પછી જો આપણે દિવસ જો બાપા છે કે આજે પા નહીં મિલી શકો એટલે કે કમાય the children are actually disappointed કે આજે today Papa is not coming to talk to us. Now anybody can do this. એટલા બધા છે કેટલા મિલિયન્સ બનાવ્યા હતા અને પૈસા બનાવ્યા હતા કે સીધા ખણી નહીં હજરત અલી ચુએ કઈ કેટલા પૈસા બનાવ્યો કદાચ પાંચ હાથમાં ઊંધા પણ કેટલો ખાઈ શકતા એ ખુદા જ હાથમાં દાने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम કેટલો ખાઈ શકતા હાઉ મચ યુ કેન એન્જોય लिखेलो है ऊपर सो ઉડાય પા ટાંચના મે પેટ તો ભરદા હતા જીડા વાર સીધા ભૂખ્યા તો ન રોંદા તો પણ કેટલો બધો ટાઈમ અને હીડા બધો ફાસ્ટ થાય પ્રધાનમંત્રી કી પણ કમ કરનો હે તો માન અઠવાડિયા ને પખવાડિયા હીડા તો ફાસ્ટ ટેલિફોન થી કમ્પ્યુટર કેટલા ગમે અને સિન્સ ગેજેટ વધી જાય તો પાકે વધારે ટાઈમ નો ખપે ઓછો ટાઈમ નો ખપે ઓછો ટાઈમ જ્ઞાન ડુઈંગ નથિંગ એક્સ્ટ્રા પાકે કરો તો સારો ઘર હે વધારે કરો સારી કાર હે બ્યો કરો તો ટ્રાવેલ કરો તો This is our material things. Now, contact with the children is so important that this parental responsibility establish that contact. And a good example is the parents children he died. Who school में जरा विने तो Christmas की लोगों दररोज 15 दी पहला थी चालू थे स्कूल में जरा अजय आने कैंडल्स मारो ने ही करो ने हेलोवीन में तो इंजी सेलिब्रेशन हो तो ये पेरेंट लखे तो टीचर के कागज लखे he wrote to the teacher he said I am a Muslim and these festivities have nothing in common with me. If you are going to spend so much time with my kid over these festivities, why don't you ask my kid what are these festivities and maybe they will enrich your society also and then you can celebrate his festivities also. એ કદે છે કે પા પોતે કરી દીધા અને પા ન્યુ યર તો બધા સેલિબ્રેટ કરતા તો ઈદ વટાવીને so how many of us go out or do anything about it? ईद शांति की बताई पर न्यू ईयर एडमंटन या कोई रिसर्च करें 1300 people managed to go out to celebrate and on an average spent about $60 per head.
celebrating the New Year and Christmas. The New Year in the middle of the winter has no sense. New Year starts when there is the flowers come and all that. Panjo vadare commonsensical New Year. 21મી March when again everything rejuvenates. The earth again, you can see the earth. Flowers are coming. It's rejuvenation. It's the natural beginning of the year. That's the year. That's the time we celebrate. Not the middle of the winter. જેવી રીતે કોઈ કે પા મળી જાય તો હાય અને હાય ને કરું હાય ને કઈ એડવાન્ટેજ નહીં કોઈ કે ચો યાલી મદદ તો 3-4 ફાયદા સાથે થઈ ગયા. યાલી મદદ પેલા ખુદા કે યાદ કર્યા. નંબર 1 પેલો સારો કામ લીખાયો. બીજો યા અલી મદદ પા પ્રે કયા કે ખુદા તું કે હેલ્પ કરે. બીજો લીખાયો પાઈન વાસ્તે પ્રે કયા. ઊંચે મોલ આલી મદદ એટલે ઇંજી પા પાવા કે પ્રે કરી. ત્રીજો સવાલ ઈ પા નારે લઈ દે તો પાંજુ કલ્ચર જરા હકડેકડી આઈટમ જે ને makes a lot of sense. And you shouldn't brush it aside. Think about it seriously and communicate with your children. Take the religious studies seriously, and your role as a parent, as a model is very important. Show him it's important. Our culture is rich. Hazir Imam Rwanda Burundi में जा रहा वो बच्चे के जा रहे एडमिट किया जा रहे करी उन जा रहा लश्कर में जा रहा तो हाजिर इमाम क्यों था tell the children 2 वर्ष के बच्चे थे 12 वर्ष के बच्चे थे tell them what they see, what they can hear, what they can smell will all disappear one day. Very important. मुझे टाइम से I am very sorry I have taken so much of your time. Maybe I मोटे आखो I have a whole module I मोटे कि parental duties carry how to go about actually implementing this. If आप देखो दिवस time no, so we will go into this and look at what are some of the problems that are facing our youth, what are our responsibilities, and how can we together as a Jamaat plan the solutions. I am extremely thankful to Mukhi Sahib, Kamra Sahib, Mukharima, Kamranima, and to the Tariqa Board for giving me the chance, and for the Jamaat for listening to me. If you stand up for the right, so people also stand up. Thank God. बस अंत में का मौलाना हाजिर इमाम ते दुआ मांगे या नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम तो संगे सवार स्थान जमात खाने से अल्लाह हिम्मत शक्ति और प्रेरणा बख्श या हाजिर इमाम तो संगे गुनाह माफ कर या हाजिर इमाम तो वेलो लो पता है तो जाहिरी बात को अंदा नसीब कर जमात के है जिंदा सलात हो अल्लाह खाना वदान